Okay, so welcome everyone. Let's start with our today's lecture. Okay, previous lecture मध्ये आपला एक point राहिला होता, that is the fatigue life. Okay, what is the meaning of the fatigue life? Okay, means suppose if it's any kind of the structural elements are there. Okay, the fatigue life of the particular element means how many numbers of the particular cycle it can withstand. Okay, जे काही तुमचे stress cycles असतील, suppose the stress range is 0 to 50 kilonewton. Okay, or MPa म्हणू आपण इथं. Okay, 0 to 50 MPa means the particular structure or the particular element will be subjected to the load of the or the cyclic loading of the 0 kilonewton and the 50 kilonewton. Okay, so how many number of that particular cyclic loading or how many repetitive loading that particular structure can survive is known as the fatigue life of that particular structure before the failure. Okay, त्या पर्टिक्युलर जो काही मेंबर असेल तो किती नंबर ऑफ सायकल्स त्या पर्टिक्युलर स्ट्रेस रेंजचे किंवा त्या पर्टिक्युलर लोडिंगचे सर्व्हाइव्ह करू शकतो, that particular number of cycle is known as the fatigue life of that particular structure. This is used in calculation of our particular fatigue design. Okay, fatigue design मध्ये तुमची fatigue life is most important. तुमचा स्ट्रेस रेंज आपण कॅल्क्युलेट करतो आणि डिपेंडिंग अपॉन दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेस रेंज, सपोज द स्ट्रेस रेंज इज 80 kilonewton or 80 MPa. Okay, in that case we determine how many number of cycles that particular 80 MPa how many number of cycles of the 80 MPa stress range will survive that particular I section can resist. Okay, from that particular number of cycles we design our particular life of that particular structure. Okay, so the fatigue life of the member or a structural data subjected to the repetitive cyclic loading is defined as the number of the stress cycle it can stand before the failure of that particular structure. Okay, हे लक्षात ठेवा. फॅटिक लाईफ वरती काही वेळेस क्वेश्चन विचारण्यात येतो, व्हॉट इज फॅटिक लाईफ. फॅटिक लाईफ मीन्स द number of stress cycles that particular structure can survive before the is failure. Okay, depending upon the member, obviously depending upon the geometry of that particular member, fabrication, safety factor, okay, and other such factors such as the stress difference, okay, structural detail, okay, material characteristic and the environment, the fatigue life will be different. Okay, ऑब्विसली द स्ट्रेस डिफरन्स जसा जास्त असला तसा तुमची जी काही फटिक लाईफ असेल ती मिनिमम होत जाईल. ओके, ऍज द पर्टिक्युलर स्ट्रेस रेंज increases the fatigue life will be less. Okay, structural geometry depending upon the whether it is a L section, I section or the T section, the fatigue life will be different. Okay, material characteristics whether it is a okay जे काही तुमचं Fe 250 स्टील आहे का, Fe 500 आहे, Fe 415 आहे, depending upon the type of the particular material, the stress fatigue life will be different, as well as the environment depending upon the environment. If the particular environment is corrosive environment, if the particular structure is subjected to the any acid attack, in that case the fatigue life will be less than the normal conditions. Okay, so the fatigue life will depend upon these particular elements. Okay, now let's start with our numerical. Okay, यावरती तुम्हाला मॅक्सिमम वेळेस न्यूमेरिकल विचारण्यात येणार नाहीत. ओके, ऑन द पर्टिक्युलर फटिक लोडिंग. ओके, आय एम टॉकिंग अबाउट द एंड सेमिस्टर एक्झाम. इन सेमिस्टर एक्झामला आपण एखादं टाकू शकतो. ओके, पर इन केस ऑफ द एंड सेमिस्टर एक्झाम मॅक्सिमम वेळेस तुम्हाला क्वेश्चन विचारण्यात येणार नाहीत. ओके, सो मोस्टली फोकस ऑन द थेरॉटिकल पार्ट ऑफ द फटिक. ओके, कारण त्याच्यावरतीच मॅक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होतात तुमचे. ओके, थेरॉटिकल पार्ट ऑफ द पर्टिक्युलर फटिक. ओके, न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारण्यात येणार नाही. ओके, आणि जर तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारायचं असेल, इन दॅट केस दिस टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल विल बी देअर. ओके, विच इज क्वाइट सिम्पल. जर तुमचं प्रॉपर फटिक डिझाईन असेल, इन दॅट केस डिझाईन फटिक डिझाईन इज वे टू हायर. ओके, जर तुमचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरला फटिक डिझाईन करायचं असेल, इन दॅट केस जे काही स्टेप्स आहेत तुमचे खूप जास्त असतात. But as our particular syllabus mentions only introduction to the fatigue, then this kind of the examples will be asked where the only the fatigue life तुमची जी असेल ती सॅटिस्फॅक्टरी आहे का नाही, डिपेंडिंग अपॉन आवर पर्टिक्युलर मेंबर, एवढंच तुम्हाला विचारायचं. आणि मॅक्झिमम वेळेस तो पर्टिक्युलर सॅटिस्फाय करतो. ओके, जो काही तुमचा फटिक मॅक्झिमम स्ट्रेस रेंज असेल त्याला सॅटिस्फाय करतो, म्हणजे पर्टिक्युलर जे काही स्ट्रक्चर असेल दॅट इज सेफ इन फटिक असते. ओके, इफ इट इज नॉट सेफ इन फटिक देन देर इज अनदर डिझाईन कॅल्क्युलेशन्स आर देअर. ते खूप मोठे कॅल्क्युलेशन्स असतात तुमचे, कारण तुम्हाला प्रत्येक डिझाईन असेल तुम्हाला तर व्हेरियस मेंबर्स अप्लाय करावं लागतं. अगेन डिपेंडिंग अपॉन दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ सायकल्स एज वेल एज द लाईफ स्पॅन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. ओके, सो जस्ट एक तुम्हाला फक्त एक चेकचं करायचं असेल, इन दॅट केस दिस काइंड ऑफ द एक्झाम्पल्स माइट बी आस्क्ड टू यू. ओके, सो अगेन let's start with our numerical. Okay, an overhead crane in a factory has a gantry girder with a simply supported span of the 6 meter. The section is used for the girder. It's ISMB 400. Okay, the section is already given. Okay, तुम्हाला डिझाईन करण्याची गरज नाही, सेक्शन तुम्हाला दिलेला आहे. ओके, the capacity of the crane is 150 kilonewtons, means the load on that particular structure will be 150 kilonewton.
load on that particular structure will be 150 kilonewton. The gantry girder receives a maximum 80% of the total load, okay, as a reactive force. Okay, now obviously जो काही तुमचा टोटल लोड असेल त्याच्यापैकी काही पर्सेंटेजेस लोड तुमचा पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर वरती येतो ऍज अ रिएक्टिव्ह फोर्सेस. ओके, म्हणजेच काय जर तुमचे जर दोन तुमचे असे गॅन्ट्री गर्डर्स असतात, ओके, त्यापैकी एका गॅन्ट्री गर्डर वरती 80% लोड जात आहे तर अदर गॅन्ट्री गर्डर वरती तुमचा 20% लोड जात आहे. म्हणजेच मॅक्झिमम जो काही तुमचा डब्ल्यू असेल that particular maximum W will only act 80% तुमचा मॅक्झिमम लोड ह्या पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर वरती जाणार आहे. ओके, गॅन्ट्री गर्डर सांगितलं मी तुम्हाला की गॅन्ट्री गर्डर तुमचे दोन असतात. इन केस ऑफ द जे काही तुमची इन केस ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग असेल तर तुमचे दोन गॅन्ट्री गर्डर असतात, त्याच्यावरती तुमची जी काही क्रेन आहे त्याचं मुवमेंट होत असते. त्यामुळे जो काही तुमचा टोटल लोड असेल दॅट लोड गेट्स डिस्ट्रीब्युटेड बिटवीन द टू रिएक्टिव्ह फोर्सेस. ओके, दोन रिएक्टिव्ह फोर्सेस मध्ये आपण डिस्ट्रीब्युट करतो आणि त्या दोघांपैकी आपण फक्त एकच गॅन्ट्री गर्डर डिझाईन करणार आहोत. Therefore, in this particular case, you have to find out the maximum RA. Okay, here it is RA suppose and RB. So you have to find the maximum RA so that the design load will be maximum. So as per our particular given numerical, the जो काही तुमचा टोटल लोड आहे त्याच्यापैकी 80% लोड जो असेल दॅट विल द मॅक्सिमम लोड विच विल बी ऍक्टिंग ऍज अ रिएक्टिव्ह फोर्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर गर्डर. म्हणजे जे काही दोन गर्डर आहे त्यावरती जर तुम्हाला मॅक्सिमम लोड करायचा असेल then in that case the maximum load is 80% of the total load. Whatever the total crane load is, त्याच्या फक्त 80% जो असेल that will be the maximum your, that will be RA. So RA will be equals to 0.8 multiplied by the total load, that is 150. Okay, so हा टोटल लोड जो काही दिलेला आहे तुम्हाला that is your total load आणि त्यानंतर तो दोन भागीला तो डिस्ट्रीब्यूट होईल. ओके, therefore it will be the and the maximum load will be the 80% of your total load. Okay, it is assumed that this force is applied to the girder as a single concentrated load. Okay, this is the double तुमचे UDL वगैरे असेल in that case the formula becomes different. Okay, we will see about that. Okay, the crane operates 20 days per year. एका in 1 year the particular crane is operated for the 200 days. Okay, 365 किंवा 66 दिवसांमध्ये that particular train operates for the 200 days. Okay, and 8 hours per day. In 1 day it operates for the 8 hours. Okay, the crane makes maximum 3 trips per hour. एका तासामध्ये पर्टिक्युलर जी काही क्रेन आहे that is it is making a 3 trips. Okay, means there are the 3 repetitive forces. Okay, 3 repetitions of the are there. Okay, जो काही तुमचा लोड लागणार आहे त्याची 3 repetition in 1 hours will be there. Okay, the design life of the particular building is 50 years. Find out if the fatigue life of that particular gantry girder is satisfactory. Okay, so you have the particular force. Okay, force तुमच्याकडे आहे त्याच्यामुळे तुम्ही मॅक्सिमम स्ट्रेस रेंज फाइंड आउट करणार, वॉट एव्हर द मॅक्सिमम स्ट्रेस रेंज इज, and then we calculate the number of stress cycle. Okay, from the number of stress cycle if we determine for the if the particular number of stress cycle are sufficient to जे काही स्ट्रेस रेंज असेल त्याला सपोर्ट करण्यासाठी नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल्स तुमचे सफिशियंट आहेत का नाही. ओके, सो अगेन first calculating the number of stress cycles. Okay, now we know that in 1 hour that particular crane makes 3 trips. Okay, एका तासामध्ये that particular train is making 3 trips, mean there are the 3 repetitive in 1 hour that particular gantry girder will be subjected to 3 repetitive or 3 cyclic loading of that particular stress range. जी काय आपली स्ट्रेस रेंज असणार आहे त्याच्यात 3 repetitive cycle the particular gantry girder वर अप्लाय होणार आहे. Therefore in 1 day in 1 hour it will be 3. Okay, आणि त्यानंतर एका दिवसामध्ये किती तास पर्टिक्युलर क्रेन चालू होत आहे, क्रेन वर्क करत आहे, दॅट पर्टिक्युलर क्रेन विल बी वर्किंग फॉर द 8 hours per day. Therefore 3 trips per day, that will be multiplied by 8 hours per day, multiplied by number of days between the in year, the number of days are 200, multiplied by the number of years the particular building is going to have. Okay, is going to operate, that is the 50 years. Okay, so that will be your total number of the स्ट्रेस सायकल्स. ओके, एवढ्या नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल तुमच्या अप्लाय होणार आहेत. ओके, 3 नंबर ऑफ एका तासामध्ये 3 म्हणजेच 8 तासामध्ये 8 मल्टिप्लाइड बाय 3, 8 तास दररोज तुमचे जर 200 दिवस काम केलं इन दॅट केस 3 मल्टिप्लाइड बाय 8 मल्टिप्लाइड बाय 2000 इन 1 year. आणि असेच तुमची टोटल 50 years दिस इज युअर डिझाईन स्पॅन. देअरफॉर मल्टिप्लाइड बाय 50 दॅट विल गिव्ह द टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रेस सायकल्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर क्रेन. नाउ हिअर द नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल आर वे टू लो. एवढे कमी तुमचे नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल होत नाहीत. इथे फक्त डिझाईन साठी तुम्हाला एक न्यूमेरिकल दिलेलं आहे त्यामुळे इथं एवढे कमी झालेले आहेत. ओके, कारण 3 ट्रिप्स नाही, नंबर ऑफ ट्रिप्स आर देअर इन 1 hour. ओके,
1 hour मध्ये भरपूर ट्रिप्स होतात. The number of stress cycle are also higher as well as the 8 hour per day तुमचं नसते. मॅक्झिमम जे काही क्रेन असेल ते 24 hours वर्क करतात. ओके, व्हेरियस शिफ्ट्स आर देअर, 8 तासाच्या तुमच्या व्हेरियस शिफ्ट्स राहतात. त्यामुळे 24 पैकी मिनिमम 20 आवर जे असेल ते पर्टिक्युलर क्रेन वर्क करते. बट ऍज पर जे काही गिव्हन आहे ते त्यानुसार तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. इथं तुम्हाला जे काही पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन आहे ते सेफ व्हायला पाहिजे, सो दॅट देर विल बी नो नीड ऑफ द फटीग डिझाईन. त्यामुळे अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे. ओके, सो the crane operated 8 hours per day with the maximum 3 trips per hour per 200 days in the design life. Therefore, it will be 3 multiplied by 8 multiplied by 200 multiplied by 50. That will be 2,400 2,40,000 cycles. Okay. Next will be your calculations of our particular structure, the fatigue strength calculations. Okay. Calculation of our particular fatigue strength. For that, we have to use the IS 8000. Okay. IS 8000 2007 तुम्हाला use करायचा आहे. Okay. IS 8000 gives us the design strength. Okay. जे काही तुमचे FCK असेल, जे काही तुमचे डिझाईन स्ट्रेंथ असेल पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरची. ओके, फॉर द स्टील स्ट्रक्चर IS 800 विल बी देअर. ओके, आपण डिझाईन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मध्ये IS 800 यूज केलेला आहे. आता फॅटिग स्ट्रेंथ साठी आपण परत IS 800 यूज करू. ओके, सो as per the IS 800 table 26A of the page number 93, the detail category of the I section is 118. Okay, this will be useful while calculating the fatigue strength of a particular member. प्रत्येक मेंबरची जे असं सांगितलं मी तुम्हाला, प्रत्येक मेंबरचा आपण जो काही एसएन कर्व आपण ड्रॉ केलेला होता, एसएन कर्व तो प्रत्येक मेंबर साठी आपण ऑलरेडी ड्रॉ केलेला आहे. ओके, दॅट पर्टिक्युलर एसएन कर्व हॅज बीन ड्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द डिटेल कॅटेगरी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, एसएन कर्व प्रत्येक जो काही मेंबर असेल त्याच्यासाठी आपण एसएन कर्व दॅट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल अँड द एस विल बी युअर स्ट्रेस रेंज, त्याच्यासाठी आपण ड्रॉ केलेला आहे. ओके, फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेस कर्व नंबर ऑफ सायकल जर आपल्याला माहिती असेल, इन दॅट केस वी कॅन कॅल्क्युलेट हाऊ मच द फॅटिग स्ट्रेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेंबर will be. Okay, so as per IS 8000 2007, ओके, IS 800 मध्ये व्हेरियस जे काही मेंबर्स असतील त्याला व्हेरियस डिटेल कॅटेगरी मध्ये आपण डिवाइड केलेला आहे. ओके, सपोज इफ द पर्टिक्युलर मेंबर इज IS सेक्शन और द प्लेट सेक्शन और द हॉलो रेक्टेंग्युलर और हॉरो सर्क्युलर सेक्शन, इन दॅट केस it will be classified as a detail category 118. ओके, जर तुमचा प्लेट गर्डर असेल, ओके, सिंपल प्लेट असेल, इन दॅट केस डिफरंट तुमचे आय सेक्शन्स असतील. ओके, वेदर इट इज अ प्लेट सेक्शन, ओके, तुमची जे काही वेल्डिंग वगैरे केलेलं असेल, ओके, वेल्डेड प्लेट आय सेक्शन असेल, इन दॅट केस द डिफरंट जे काही तुमचं एल सेक्शन असेल, टी सेक्शन असेल, डिफरंट कॅटेगरीज दिलेल्या आहे. फॉर इच ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॅटेगरी एसएन कर्व हॅज बीन ड्रॉन. ओके, प्रत्येक कॅटेगरीसाठी तुम्हाला एसएन कर्व ड्रॉ केलेला आहे अँड डिपेंड वी यूज दॅट पर्टिक्युलर एसएन कर्व अँड टू कॅल्क्युलेट द अवर मॅक्सिमम फॅटिग स्ट्रेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. ओके, त्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर फॅटिग स्ट्रेंथ किती असेल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल आपण कॅल्क्युलेट करतो. सपोज द नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल आर 6 मल्टिप्लाइड बाय 10⁻⁶. ओके, जर माझ्या नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल 6 मल्टिप्लाइड बाय 10⁶, देन आय विल लुक अप फॉर द नंबर ऑफ स्ट्रेस सायकल. ओके, आणि ॲज वेल ॲज द कॅटेगरी ऑफ द पर्टिक्युलर मेंबर. ओके, सपोज इथं जी काही कॅटेगरी ऑफ द पर्टिक्युलर जे काही माझं सेक्शन आहे त्याची कॅटेगरी समजा 90 असेल, इन दॅट केस if the category is 90 degree, then I will cross verify that particular member with the number of stress cycle and the category, and that will give us the fatigue strength of that particular member. Okay, समजा 100 200 means it will be 150 kilo 150 MPa. Okay, so by this calculation we can easily calculate the stress, maximum stress that particular structure can maximum stress that particular maximum stress the particular structure can sustain for the given number of the stress cycles. Okay, so आपल्या इथं number of stress cycles are our number of stress cycles are 2,40,000 तुमचे number of stress cycles आहेत, which is low than the म्हणजे तुमचे 2.4 मल्टिप्लाइड बाय 10⁵ एवढे आपले स्ट्रेस सायकल्स आहेत. ओके, सो ऑब्वियसली द स्ट्रेस सायकल्स आर लेस दॅन 10⁵. ओके, इन दॅट केस द मॅक्सिमम जी काही तुमची स्ट्रेस रेंज असेल दॅट विल बी कॅल्क्युलेटेड. ओके, समजा ती जर असेल 2.4 मल्टिप्लाइड बाय 10⁶ जर असतं तुमचं, इन दॅट केस यू शुड हॅव टेकन द आपण असं कन्सिडर केलेलं असतं. ओके, बट इन दिस पर्टिक्युलर केस इट इज लेस दॅन द 10⁵ पेक्षा कमी आहे तुमचं, त्यामुळे दिस विल बी युअर reference graph. Okay, or this will be your reference line to calculate the maximum stress range of the to calculate the
corrected fatigue strength of that particular structure. Okay, so here our our detailed category for the I section is 118. Okay, so considering the category 118, okay, आपण जी काही category आहे, considering the particular category as 118. Sorry. Just a minute. Okay, sorry for that. So, okay, we have the category of that particular member as 118. Okay, आपला जो काही I section आहे, therefore the category will be 118, and as per our particular calculations, as per our calculation, the value of the particular number of stress cycles are 2,40,000 and 40,000. Okay, therefore it will be 2.4 multiplied by 10 raised to 3. Okay, that will be 2.4 multiplied by 10 raised to 3. Therefore, calculating the particular structure for the calculating the maximum uncorrected strength or the uncorrected fatigue strength of the particular structure for the number of stress cycle as a 2.4 multiplied by 10 raised to 5. Okay, as we know that particular maximum जे आहे तुमची 10 raised to 5 इथंच क्रॉस केलेली आहे. Okay, therefore again taking it as a particular structure. Okay, जी काही तुमची 10 raised to 5 आहे ती ऑलरेडी मेन्शन केलेली आहे. Therefore taking the 118 जो आहे तो तुमचा कॅटेगरी घेतला आपण 118, and for the 2.4 multiplied by 10 raised to 5, calculating the maximum strength. Okay, 2.5, the maximum strength will be your, okay, it will be something 400 आणि 500 मध्ये तुमची मॅक्सिमम स्ट्रेंथ आहे. therefore it will be 450. okay, मिडल आहे त्यामुळे the maximum MPa will be 450 MPa from that particular calculation. therefore the maximum strength for the 118 जे असेल तुमचं त्यासाठी तुमची maximum compressive strength is or the uncorrected fatigue strength is 450 MPa. okay, compressive नाही, uncorrected fatigue strength असेल. okay, so that will be 450. okay, so therefore for the detail category, for the detail category of the I section 118, okay, detail category will be 118 referring to that particular figure. The maximum uncorrected strength is 450. okay, इथे 450 करून घ्या, इथं 350 केलेला आहे. okay, 350 येत नाही, इथे 450 येते. therefore it will be 450 MPa. therefore that was uncorrected fatigue strength. okay, remember that particular that fatigue strength ला आपण जो काही सेफ्टी फॅक्टर आहे तो तुम्ही केलेला होता, डिवाइड केलेला होता त्या पर्टिक्युलर स्ट्रेंथला. therefore applying that particular safety factor, okay, so assuming the fail safe means the failure of the one girder doesn't affect the whole crane system. okay, म्हणजेच काय तुमचे नंबर ऑफ गॅन्ट्री गर्डर्स असतील. ओके, तुमचा जर तुम्ही जर पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर जो काही सपोर्ट आहे तो जर तुम्ही सिम्पली सपोर्ट प्रोव्हाइड केला, इन दॅट केस फेल्युअर ऑफ द वन गॅन्ट्री गर्डर डझंट अफेक्ट द होल क्रेन सिस्टम. जे काही तुमची बाकी जे काही तुमचं पर्टिक्युलर क्रेन सिस्टम आहे ती प्रॉपरली वर्क करू शकते इवन इफ द वन पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर इज कोलॅप्स. ओके, but if we are design this particular structure as a continuous structure, okay, continuous column जर तुम्ही डिझाइन केले, in that case failure of the one member will affect all other members. okay, so assuming the fail safe, okay, दोन categories असतात to calculating the sigma gamma MFT, that is your safety factor. त्याच्यासाठी दोन तुमचे दोन आहेत. okay, first one is your assuming the fail safe means the failure of the one gantry girder doesn't affect the whole crane as well as the
poor accessibility means there is no access to the gantry girder. Obviously gantry girder वरती कोणतेही तुमचं जे काही तुमचे लेबर्स आहेत ते ऑब्विसली क्लाइम करणार नाहीत. ओके, so labor is going to climb on the particular gantry girder as it is way much higher. Okay, there will be no accessibility to that particular gantry girder. ओनली फॉर द इन्स्पेक्शन वगैरे असेल त्याच्यावेळेस तुम्हाला मॅक्झिमम वेळेस तुमची ऍक्सेसिबिलिटी दिली जाते, पण मॅक्झिमम वेळेस जे काही तुमची जनरली गॅन्ट्री गर्डर असतात त्याच्यावरती ऍक्सेसिबिलिटी दिली जात नाही. ओनली इन केस ऑफ द मेजर खूपच जास्त मोठे मोठे जेव्हा तुमची गॅन्ट्री गर्डर असेल, इन दॅट केस द ऍक्सेसिबिलिटी विल बी गिवन सो दॅट द regular maintenance will be carried out of that particular gantry girder. So for the fail safe and the pure accessibility, the gamma MFT, okay, the gamma MFT will be 1.15. okay, again this is given in IS 800/2007. okay, याच्यामध्ये तुम्हाला सेफ्टी फॅक्टर दिलेला आहे, how to calculate the safety factor. okay, so the partial safety factor for the fatigue strain, that is will be gamma MFT, okay, will be equals to, if the particular two cases are there, okay, टोटल 2 केसेस आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचे फेल सेफ आणि नॉन फेल सेफ असे 2 कॅटेगरीज आहेत. ओके, फर्स्ट मी सांगितलं की जिथं पिरियडिक इन्फेक्शन दिलेलं असेल किंवा मेंटेनन्स वगैरे ऍक्सेसिबिलिटी असेल दिलेली असेल, दिस इज ओनली ऍप्लिकेबल इन द मेजर कन्स्ट्रक्शन. ओके, that will be your first category. Next will be your, there will be no accessibility to the particular structure. okay, जे काही तुमचा पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर आहे त्याच्याचा कोणीही accessibility दिलेली नसेल, there is no staircase to climb on that particular gantry girder. okay, and next subcategories are fail safe and the non fail safe. Fail safe means if the one gantry girder from the whole structure fails, then the other जे काही तुमच्या gantry girders असतील ते unaffected राहतात. whereas non fail safe is म्हणजे जर तुमचा फर्स्ट जर फेल झाला, इन दॅट केस जे काही रिमेनिंग असेल ते सुद्धा फेल होतील. ओके, मॅक्सिमम वेळेस त्यामुळे जेव्हा आपण ब्रिज वगैरे कन्सिडर करतो, सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर ब्रिज. ओके, ब्रिज मध्ये आपण गर्डर प्रोव्हाइड करतो आणि त्याच्यामध्ये तुमचे व्हेरियस कॉलम्स आपण प्रोव्हाइड करतो. त्यामुळे मॅक्सिमम जे काही तुमचे ब्रिजेस असतील त्याचे जे काही कॉलम्स असतात ते आपण अशा प्रकारे डिझाईन करतो, डिझाईन सिम्पली सपोर्टेड रॅदर दॅन द कंटिन्युअस बीम. ओके, त्याला आपण सिम्पली सपोर्टेड बीम म्हणून डिझाईन करतो इन्स्टेड ऑफ द कंटिन्युअस बीम, सो दॅट इफ दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर फेल, ओके, हा जर पर्टिक्युलर मेंबर जर तुमचा फेल झाला, इन दॅट केस जी काही तुमचे रिमेनिंग जी काही पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर आहे दॅट विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ द दिस पर्टिक्युलर सिंग्युलर सेक्शन. डिझाईन मध्ये तुम्हाला ऑब्विसली बिकम्स स्लाइटली अनइकॉनॉमिकल, but if the particular structure fails, still the other जे काही तुमचे मेंबर्स असतील that becomes unaffected. okay, therefore जर तुमची समजा जे काही तुमचे गॅन्ट्री गर्डर्स नंबर ऑफ गॅन्ट्री गर्डर्स असतील त्याच्यापैकी जर एक फेल झाली तर बाकी जो काही तुमचा एरिया आहे त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये मुवमेंटला कोणताही पर्टिक्युलर there is no obstruction in the movement of that particular gantry girder for the remaining area or the remaining length. okay, so considering the fail safe as well as the there is no accessibility or the accessibility is poor, as per that particular calculation, the gamma MFT or the partial safety factor for the fatigue strength will be equals to 1.15. okay, so whatever our particular strength is, the corrected fatigue strength of that particular structure will be जी काही आपली design or the design किंवा corrected fatigue strength will be equals to uncorrected fatigue strength जी होते आपली divided by the gamma MFT, that will be your safety factor for the partial safety factor for the fatigue strength, that will be your 1.15. okay, इथं again 450 करा divided by 1.15 whatever your design fatigue strength of that particular member आहे. okay, आपल्याला आता design fatigue strength भेटली. okay, that will be your maximum load which is allowed so that the particular this many cycles are carried out. सर याच्यापैकी जर एवढे जर सायकल तुम्ही 350 समजा इथं समजा 404 झाले समजा हे. ओके, 350 पेक्षा इथे हेच घेऊ कन्सिडर करताना. ओके, तर 304 MPa पेक्षा जर कमी लोड असेल, इन दॅट केस इट इज कॅपेबल ऑफ जे काही तुमचे नंबर ऑफ सायकल्स असेल 2.4 मल्टिप्लाइड बाय 10⁴ एवढे जे काही सायकल्स असेल ते कॅरेट करण्यासाठी दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज कॅपेबल. ओके, द स्ट्रेस रेंज इज बिलो 3.304.34. ओके, जर तुमची पर्टिक्युलर स्ट्रेस रेंज त्याच्यापेक्षा जर कमी असेल, ओके, जी काही स्ट्रेस रेंज असेल इन दॅट केस इट इज द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज एबल टू restrict or the without failure the जे काही 2,40,000 सायकल्स असेल त्याला आपण रेजिस्ट पर्टिक्युलर मेंबर करू शकतो. ओके, सो हियर okay, the maximum load is then this is your design
stress range. Now calculating the actual stress range. What is the actual stress range or the what is the actual stress range? Okay, किती प्रकारचा स्ट्रेस जो काही असेल त्या पर्टिक्युलर मेंबर वरती अप्लाय होत असेल. If that particular stress is less than this particular value, then our particular structure is safe. If it is greater than this particular value, in that case that particular structure is non-safe. Okay, so minimum stress range of the gantry girder will be when the no loading is applied. Obviously तुम्हाला स्ट्रेस रेंज फाइंड आउट करायची, म्हणजेच द डिफरन्स बिटवीन द मिनिमम लोड अँड द मॅक्झिमम लोड. ओके, जो काही तुमचा मिनिमम लोड असेल आणि मॅक्झिमम लोड असेल याच्यात मधला जो काही डिफरन्स असेल दॅट विल बी युअर स्ट्रेस रेंज. ओके, दॅट विल बी युअर स्ट्रेस रेंज. सो टू फाइंड आउट द स्ट्रेस रेंज applied on that particular structure, we have to first find out the minimum load and the maximum load. Okay, so minimum load on the particular gantry girder will be obviously when there is a no load. ओके, दॅट पर्टिक्युलर मेंबर इज स्टेबल असेल, कोणताही एक्स्ट्रा जो काही पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर वरती असेल त्याचा कोणताही लोड नसेल, दॅट विल बी युअर obviously minimum load. Means there will be a zero stress on that particular gantry girder. Okay, so the minimum stress on the gantry girder will be where no loading will be there. Therefore, as the loading is zero, therefore the stress will be obviously zero. So again the stress as so the minimum stress will be your 0 MPa. Now the maximum stress will be when the loading is applied. Okay, maximum stress will be when the loading is applied. So त्यामुळे आपल्याला जेव्हा लोडिंग फुल लोडिंग केलेली असेल, मीन्स वॉट एव्हर आवर पर्टिक्युलर लोड जो असेल 150 किलोमीटर लोड आहे जो पूर्णपणे अप्लाय होईल, at that time it will be the maximum loading. Okay, so as we know that we have the bending stress formula आपल्याकडे आहे. Okay, that case m divided by I will be equals to sigma divided by y. आपल्याकडे बेंडिंग इक्वेशन आहे, तुमचं भरपूर वेळ झालेला आहे फॉर्म मध्ये बसून. ओके, इन दॅट केस m डिवाइडेड बाय i विल बी m डिवाइडेड बाय i. ओके, त्याच्यामुळे तुम्हाला i ची व्हॅल्यू माहिती, y ची व्हॅल्यू माहिती आहे, और इन केस ऑफ i डिवाइडेड बाय विल बी इक्वल्स टू z. ओके, देन अँड द सिग्मा यू हॅव टू कॅल्क्युलेट फ्रॉम द व्हॅल्यू ऑफ द m. जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केली, i ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती, y ची व्हॅल्यू माहिती आहे, then you can easily calculate the sigma value. Okay, so instead of taking the I and y, we're taking the value of the z. I divided y म्हणजेच तुमचा z असतो. Therefore, it becomes stress is equal to m divided by z. Okay, sigma is equal to m divided by z. That particular sigma will be your maximum stress. As your so maximum stress साठी तुम्हाला m सुद्धा तुमचे maximum लागेल. Okay, so the maximum movement will be simply as I said, आपला जो काही पर्टिक्युलर मेंबर आहे तो फेल सेफ आहे, मीन्स होल स्ट्रक्चर विल बी कन्सिडर्ड ऍज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम. ओके, जे काही तुमचे नंबर ऑफ गॅन्ट्री गर्डर्स असतील, प्रत्येक गॅन्ट्री गर्डर जो काही असेल तो सिम्पली सपोर्टेड तुमचा डिझाईन करणार आहोत. Therefore, considering the simply supported beam, okay, with a load at the center. ओके, जो काही तुमचा लोड असेल, considering the particular load at the center, so that the maximum movement will be applied. Okay, so therefore the maximum simply supported beam with the load at the center, the maximum movement will be equals to PL divided by 4. ओके, जर तुमचा पर्टिक्युलर सिम्पली सपोर्टेड बीम असेल आणि सेंटरला तुमचा जर लोड असेल W, in that case किंवा P म्हणू आपण याला, if this is in that case the maximum M is equal to PL upon 4. Okay, so putting the value of the PL, P is your 150. अगेन 150 किलोमीटर तुमचा लोड होता, मॅक्झिमम लोड होता, पण याच्यापैकी फक्त 80% जो काही लोड असेल दॅट विल बी युअर लोड ऍक्टिंग ऑन द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. कारण जो काही लोड आहे तो दोन याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युट होणार आहे, एका याच्यावरती तो 80% येणार आहे आणि दुसऱ्या याच्यावरती तो 20% येणार आहे. Therefore the maximum load will be equals to 150 multiplied by 10 raised to 3, that is कन्वर्टिंग इट into न्यूटन. ओके, मल्टिप्लाइड बाय 0.8, कारण फक्त 80% टोटल लोडचा तुमचा जो काही असेल तो अप्लाय होत आहे ऑन द गॅन्ट्री गर्डर. मल्टिप्लाइड बाय लेंथ is your 6 meter. Therefore again 6000 converting into the meter divided by 4, that will give us the maximum movement as 180 multiplied by 10 raised to 6. Okay, 10 raised to 6 Newton per mm. Okay, this will be your maximum moment. Okay, now for the IS MB 4000, Z will be equals to 1022.9 multiplied by 10 raised to 3. Okay, हे तुम्हाला डायरेक्टली भेटू शकते. ओके, स्टील टेबल म्हणून तुम्हाला डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन भेटू शकते. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द Z फॉर ISMP 4000. ओके, सो Z व्हॅल्यू इज 1022.9 multiplied by 10 raised to 3. स्टील टेबल घेण्याची गरज नाही तुम्हाला, मॅक्झिमम वेळेस व्हॅल्यू इथे दिलेली असेल. ओके, दॅट केस इट विल बी 1022.9 multiplied by 10 raised to 3. Okay, so F max will be equals to whatever our total whatever our movement is, M divided by Z. Okay, value of the M is there, value of the Z is there. Okay, so F max will be your 176 MPa. Okay, so the stress range will be maximum load minus minimum load. Maximum जो काही स्ट्रेस होता तुमचा 176 MPa होता आणि मिनिमम जो काही स्ट्रेस होता तुमचा 0 MPa होता. Therefore 176 minus 0. Okay, that will be your stress range, that is 176 MPa.
which is obviously lower than 304.34 MPa. Therefore, that particular structure is safe. म्हणून जो काही आपला particular structure आहे, that is safe in the uh, okay, effects that is safe in the particular जे काही तुमचं maximum stress असेल that is safe, therefore that particular member is safe. Okay, now इथपर्यंतच तुम्हाला मॅक्झिमम विचारण्यात येईल. याच्या पुढचं तुम्हाला शिअर स्ट्रेस सुद्धा काही वेळेस विचारलं जातं. जर तुम्हाला एवढंच विचारलं असेल की what find out the fatigue life of that particular country is Gantry Girder is satisfactory, in that case इथपर्यंतच तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, hence safe. ओके, याच्यापुढे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. हा तुमचा एक एक्स्ट्राचा जे काय शिअर फोर्सचा, ओके, it will not be needed. Okay, तुम्हाला जर एवढंच विचारलं की find out the fatigue life of this particular Gantry Girder is satisfactory, then you can say yes, it is satisfactory. Okay, now the next check is another check तुमचा जो दिला जातो is for the shear force. If the particular shear force जे काही तुमचं असेल, if the particular जो काही shear force act होणार आहे. Okay, so for the simply supported beam with the load at the center, obviously again the maximum shear force तुम्हाला again calculate करायचा आहे. Okay, if the particular member is centerला जर तुमचा लोड असेल, in that case the maximum shear force will be P/2. Okay, so जो काही तुमचा लोड असेल, okay, 150 multiplied by 0.8 divided by 2, that will be your maximum shear force. Okay, now the shear stress and the structure will be equals to कोणताही स्ट्रेस म्हटलं म्हणजे आपण काय करतो, P divided by A. Okay, whatever your loading is divided by A will be your shear force. Okay, जो काही तुमचा whatever total load असेल divided by A. Okay, in case of our general area P divided by A आपण करतो. Similarly here shear stress will be same, whatever the shear load is divided by, or the shear force is divided by the area. Now the area which will be responsible for the shear resistance will be your जो काही तुमचा वेब असेल त्याचा फक्त एरिया will be responsible for the shear stress. Okay, जो काही तुमचा whole area of the I section असेल, okay, जो काही तुमचा particular I section असेल, whole area will not be responsible for the resistance to the particular shear force. Only the this particular area will be responsible for the resistance of the shear force. So shear force हा फक्त एवढाच एरिया तुमचा जो काही असेल तो रेजिस्ट कर. वेळा जो काही तुमचा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स असेल किंवा जो काही तुमचा बेंडिंग मुवमेंट असेल त्याला जे काही तुमचे फ्लॅंजेस असतील ते तुमचे रेजिस्ट करतील. बट शेअर फोर्स हा तुमचा पर्टिक्युलर हा जो काही वेबचा एरिया असेल, ओके, ओनली दॅट पर्टिक्युलर एरिया विल बी going to resist. Okay, so therefore that particular area will be obviously whatever the total depth is multiplied by the thickness of the wave. Okay, again total depth तुम्हाला माहिती 400 आहे, ती thickness of the wave will be taken from the steel table. Okay, steel table मध्ये तुम्हाला thickness of the wave भेटून जाईल. For the IS 400 thickness of the wave is 8.9. Okay, therefore whatever the total load is divided by the area which is going to resist the shear, that will be D, that will be depth multiplied by the thickness of the wave. High areas also that will be going to resist the shear. Therefore, total load divided by the 400 multiplied by 8.9, that will give us the shear stress as a 16.85. Okay, so shear stress साठी तुमचा एक first criteria आहे की there is a very little shear is there. Okay, so in that case again criteria बघू आपण. Okay, low fatigue is your criteria. Okay, when the particular if the particular normal or the shear design of the stress ranges below this particular value, that is 27 divided by the gamma MFT, in that case the low fatigue असतो तुमचा, म्हणजेच तुम्हाला फटिग साठी डिझाइन करण्याची गरज नाही. ओके, इफ आवर जे काही तुमचं शिअर स्ट्रेसची जी काही व्हॅल्यू होणार आहे आपली, ओके, टाऊ मॅक्स जी काही व्हॅल्यू होणार आहे, इफ इट इज लोअर दॅन द ऑर equal to 27 divided by the gamma MFT, which is gamma MFT आपण जो कॅल्क्युलेट केलेला आहे. ओके, सो त्याच्यापेक्षा जर कमी असेल, in that case the particular shear stress will not be त्याच्यामुळे मॅक्झिमम वेळेस आपण कॅल्क्युलेशन करत नाही. ओके, इथेच आपण पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन संपवतो. ओके, बट इफ इट इज ग्रेटर दॅन 27 गॅमा MFT, इन दॅट केस अगेन जो काही NSC असेल तर तुम्हाला अगेन कॅल्क्युलेशन करावं लागतं, तुम्हाला फर्दर कॅल्क्युलेशन्स आर रिक्वायर्ड. ओके, बट मॅक्झिमम वेळेस आपण 27 गॅमा MFT जर असेल, इन दॅट केस फर्दर कॅल्क्युलेशन्स आर नॉट रिक्वायर्ड. सो हियर अगेन considering the particular calculations, okay, 27 पेक्षा कमी आहे तुमचा, त्यामुळे अगेन इट विल बी सेफ.
therefore no as per the particular clause, okay, as stated, the fatigue assessment will not be required. Okay, तुमचा जो काही gamma shear stress आला, that is 16.85 MPa, whereas here it will be 27 divided by 1.5. okay, 27 divided by 1.5 equals to 23.48 MPa. okay, 27 divided by the gamma MFT comes out the 1.15, therefore it will be 23.48. Therefore it is lower than this particular value, therefore no fatigue is there, therefore the fatigue assessment is not required. okay, still if you if the particular जर हा याच्यापेक्षा greater than आला, जर तुमचा particular value ची greater than आली, in that case the fatigue assessment will be there. okay, जर ही value तुमची जास्त आली तरच, in that case if it is greater than 27 divided by 115 म्हणजे 23.48 MPa पेक्षा value जर तुमची जास्त आली, in that case the fatigue shear strength can be calculated by this particular formula. या particular formula नुसार तुम्ही fatigue strength of that particular structure can be calculated. Again, this formula is given in the IS code. okay, IS code मधला directly formula आहे तुमचा. You can easily calculate that particular value from this particular IS code. okay, IS code page 95. okay, here the formula is there. Here again for the shear stress design the formula is there. okay, so shear stress design असे तुमचा the formula दिलेला आहे. okay, so you can use this formula and then you can particular calculations purpose. तुम्हाला एवढं काही विचारण्यात येणार shear stress नाही, तुम्हाला फक्त number of cycle साठी maximum वेळेस तुम्हाला विचारण्यात येते. इथपर्यंत तुम्हाला फक्त विचारण्यात येईल what will be the stress range. okay, and if the particular stress range is satisfied. okay, maximum shear force तुम्हाला विचारण्यात येत नाही. okay, तरी सुद्धा एकदा एक कॅल्क्युलेशन म्हणून तुम्ही, कारण आयएस कोड मध्ये तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू इनपुट करायचे, फॉर्म्युला दिलेला आहे, क्लॉज दिलेला आहे, त्यातले फक्त व्हॅल्यू द्यायचे, त्यामुळे तुम्हाला एक विचारण्यात येऊ शकतो. ओके, सो फॉर दिस पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल याच प्रकारचे न्यूमेरिकल करा फॉर द फॅटिक टाइम. ओके, याच्यावरती आता फक्त तुमचा स्ट्रेस वगैरे एखाद्या वेळेस पुढे मागे करून बघा, एवढेच तुम्हाला मॅक्झिमम विचारण्यात येईल, यापुढे तुम्हाला काही विचारण्यात येणार नाही. ओके, फॅटिक डिझाइन वरती. ओके, कारण फक्त तुम्हाला इंट्रोडक्शन आहे, ऍक्च्युअली न्यूमेरिकल तुम्हाला नाही, फक्त इंट्रोडक्शन टू द फॅटिक स्ट्रेंथ आहे, त्यामुळे जे काही थेरोटिकल पार्ट आहे त्याच्यावरती जास्त लक्ष द्या. आणि इफ द थेरोटिकल पार्ट इज नॉट सफिशियंट, इन दॅट केस यू कॅन यूज द पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. ओके, आतापर्यंत कधीच न्यूमेरिकल विचारण्यात आलेलं नाही फॅटिक वरती, therefore आपल्या इन सेमिस्टर एक्झाम मध्ये विचारू शकतो मी. ओके, आय एम टॉकिंग अबाउट द इन सेमिस्टर एक्झाम. इन सेमिस्टर एक्झाम मध्ये काही तुम्हाला आतापर्यंत काही विचारण्यात आलेलं नाही. ओके, सो ओके, याच्यानंतर आपण ओके, याच्यानंतर आपण गॅन्ट्री गर्डरचं डिझाइन घेऊ. ओके, कारण गॅन्ट्री गर्डरचं डिझाइन मध्ये तुम्हाला पूर्ण डिझाइन करता येणार नाही, फक्त तुम्हाला मॅक्झिममली स्टेप 10 पर्यंत विचारण्यात येतं. ओके, चेक द फॉर द बेंडिंग स्ट्रेसेस इथपर्यंत तुम्हाला विचारायचं. ओके, विल सी अबाउट दॅट पर्टिक्युलर. हे सुद्धा एक सोपं कॅल्क्युलेशन्स आहेत. ओके, यात सुद्धा अगेन थेरॉटिकल पार्टवर तुमचा जास्त फोकस द्या, न्यूमेरिकल पार्ट पण नको. ओके, कारण गॅन्ट्री गर्डर सुद्धा तुम्हाला मॅक्झिमम न्यूमेरिकल पार्ट विचारण्यात येत नाही, कारण आतापर्यंत कधी विचारण्यात आलेलं नाही तुम्हाला. ओके, सो अगेन these are the total one of जे काही तुमचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. तुमचं एरोप्लेन वगैरे जे काही एरोप्लेन वरती विंड फोर्सेस मुळे फॅटिक लोड ऍक्ट होतो, त्यामुळे त्याचा एक वन ऑफ द फेल्युअर्स आहे तुमचं. ओके, अलाउ फ्लाइट टू 43 हवाईमध्ये 1988 मध्ये हा फेल्युअर झालेला होता. ओके, अगेन ऍक्सेल फेल्युअर सुद्धा हे खूप कॉमन फेल्युअर आहे. ट्रेनचा जो काही ऍक्सेल असतो तुमचा, तो रिपिटेटिव्ह लोडिंग त्याच्यावरती येत राहतात, त्यामुळे त्याचे फेल्युअर होतात. भरपूर सारे याचे ऍक्सिडेंट झालेले आहे ड्यू टू द ऍक्सेल फेल्युअर. ओके, सिमिलरली जे काही तुमचं ट्रेनचं व्हीलचं जे काही अगेन मी सांगतो, अगेन जे काही ट्रेनची व्हील आहे त्याच्यामुळे भरपूर सारे ऍक्सिडेंट झालेले ड्यू टू द फटिग. त्यामुळे रेग्युलरली जे काही तुमचे ट्रेनची व्हील्स असतात ते चेक केले जातात, कारण तुमचं जे काही ट्रेनचं व्हील असतो तो कॉम्प्रेशन मध्ये आणि टेन्शन मध्ये खूप जास्त प्रमाणात सेफ असतो. सिमिलरली फॉर द टेम्परेचर स्टेजेस मध्ये सुद्धा तो खूप जास्त प्रमाणात सेफ असतो. मॅक्झिमम जे काही तुमचे ट्रेनची व्हील्स असतात ते तुमचे फटिग मध्येच फेल होतात, त्यामुळे त्याच्यामध्ये सर्वात मेन फॅक्टर असतो तुमचा फटिग. ओके, इन द ट्रेन ऍक्सेस. सिमिलरली इन केस ऑफ द एअरलाइन्स मध्ये सुद्धा मॅक्झिमम एअरलाइन्सचे जे काही फेल्युअर असते कॉम्प्रेशन आणि टेन्शन मध्ये way too safe असतात, बट इन केस ऑफ द फटिग मीन्स रिपिटेटिव्ह लोडिंग इट मे फेल. ओके, त्यामुळे हे दोन जे काही असेल ते डिझाईन तुमचे मेन केले जातात. ऍज वेल एज इन केस ऑफ द ब्रिजेस मध्ये सुद्धा तुमचा मॅक्झिमम जो काही लोड असतो तो फॅटिग मुळेच होतो. ओके, फॅटिग क्रॅकिंग मुळे, त्यामुळे क्रॅकिंग जे काही इन्स्पेक्शन केलं जातं त्यावेळेस मॅक्झिमम वेळेस क्रॅकचं इन्स्पेक्शन केलं जाते. काही ब्रिजेसचं आपण इन्स्पेक्शन करतो, जे काही स्टील ब्रिजेस असतात त्याचं जेव्हा इन्स्पेक्शन करतो त्यावेळेस मॅक्झिमम जो काही असतो तो क्रॅक वरती दिला जातो. ओके, बरेच तुम्ही बघता जर मुंबईला वगैरे गेले तुम्ही तर भरपूर गंजलेले असतात. ओके, भरपूर करोडेड ब्रिज असतात तरी सुद्धा ते ऍक्टिव्ह असतात. कॉज